all a very happy day, students. Today we'll see importance of selection. So under importance of selection, first we'll see about good talent. Proper selection system enables the organization to appoint talented person for various activities and thereby leading to improve the productivity and profitability of the organization. When a person with a good talent is being selected, so it is going to be helpful for the organization at all the times, because it is going to lead, that is, it is going to improve the productivity and profitability of the organization. And next comes the better efficiency. So better efficiency in the sense, if a particular person is qualified and if is good, is correct for that particular position, for that particular job, then he is going to work so efficiently. So when he works efficiently, this efficiency will be facilitating to reach the achievements or the objectives of the company very easily. So that is what is better efficiency. Next comes the reduced cost of training and development. So when the qualified person who is appointed in a particular place to complete a job, when he is having proper grasping power, when he know the knowledge, when he comes to know about the proper knowledge about whatever work he does, so then he will also have some grasping power related to it. So if there is more grasping power, he can easily understand whatever training or development programs which is going to be conducted. So it is going to reduce the cost when people is going to grasp it easily, or else we have to spend more money to make them more comfortable with the training and development. Reduced turnover. Proper selection of candidates contribute to low labor turnover. This will in return help the organization to minimize the recruitment cost. So when a proper labor is selected, there is no need to keep on have that recruitment process again and again. So the cost of the organization will be gradually decreasing. And next comes the job motivation. If the right person is selected for the right job, it tends to motivate the person to work more effectively and efficiently. They feel that their skills are properly used and they tend to contribute more attention to the job. So when there is a job motivation, so when a particular person will reach a stage called job motivation, so when he will achieve that motivation is that when he is going to work do his work effectively. So when such effective work will be coming out is when he feels that his skill is used properly, when the organization is using them properly, and when he is satisfied, then he will take whatever happens in the job as a motivation to them. Other benefits. Proper selection of candidates reduced absenteeism. They would pay better attention to their jobs and take safety precautions on their own accord, would minimize the occurrence of workplace accidents. So proper selection. So when a particular person is selected for a particular work, so according to the qualification and the work and everything is selected. So ஒரு particular skill வச்சு அவர் select பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவர் அந்த workல full and full settle ஆயிடுவார். ஸோ அதில் ஃபுல்லாக கம்ஃபர்டபுளாக செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் அவர் ஆப்சன்டிசம் ஸோ வராமல் இருக்கவே மாட்டார், ஏன்னா அவருக்கு அது பிடிச்ச வேலை, அதை நல்லா செய்வார். ஸோ அட் த சேம் டைம் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அட்டென்ஷன் ஜாப் மேலே இருக்கும். ஸோ ரொம்ப சேஃப்டியாக இருந்து அதை ப்ரிகாஷன்ஸோட அழகாக பண்ணுவார். ஒரு வேளை அந்த கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்லேயே இல்லை, அவரால் அதை ஒர்க் பண்ணவே முடியல, அவருக்கு பிடிக்கல, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா அங்கே நடக்கக்கூடிய ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆகிடும். So next one is placement. So what does mean by placement? So it is an important thing for a human resource. So when a person is being selected, a placement is very much important to select a person. In fact, placement signifies placing the right person on the right job in a good manner. So it is about just selecting a right person for a right job in a good manner. The term placement includes initial assignment of new employees and promotion, transfer or demotion of the present employees. So once a person will be placed as initially he will be given a particular work, and the organization keeps on watching him. அவர் எப்படி பண்ணுறாரு, ஒழுங்காக பண்ணுறாரு இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்கவங்களுக்கு ப்ரொமோஷனோ டிமோஷனோ இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபரோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் செய்வாங்க. The process of placing the right man on the right job is called placement.
In other words, இது என்னன்னு சொல்லலாம்னா it is a process of assigning a specific job to each and every candidate selected. ஸோ எப்பயுமே வந்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஒருத்தர் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க, 2 பேர் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் கிடையாது. ஸோ எத்தனை பேர் வேணால் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. செலக்ட் பண்ணக்கூடிய எத்தனை பேருக்குமே கரெக்டான ஒர்க் அலாட் பண்ணி அவங்களுக்குன்னு கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்துருவாங்க. According to Dale Yoder, placement may be defined as the determination of the job to which an accepted candidate is to be assigned and his assignment to that job. ஸோ டேல் யோடர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பிளேஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்சனை வந்து ஜாபில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கேண்டிடேட்டுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்கை அசைன் பண்ணி அந்த ஜாப் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் மேஜராக பிளேஸ்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Significance of placement. So these are the importance of placement. So first one is it improves employee morale. Employee morale in the sense each and every human who is selected or who is placed will be given a proper chance and every skill will be used properly. So his morale will be respected. It helps in reducing employee turnover. So the problems caused by the employee will be reduced. It helps in reducing the conflict rate or accident. So conflict rate in the sense problems or the accident which is created due to the unfavorable situation will be reduced. It avoids misfit between the candidates and the job. Misfit in the sense is environment. When a person cannot work in a particular environment, that will be avoided through placement. It helps the candidate to work as per the predetermined objectives. So already the objectives will be full and full framed by the company. So this person, whoever is selected, has to work according to that. It involves assigning a specific rank and responsibility to the individual. So specific rank in the sense according to his work, a rank will be given and responsibility also will be allotted to each and everyone. It helps to avoid short-term staff shortage. So when there is when some uncertainty occurs, sometimes a vacancy will be created due to some situation which cannot be avoided. So that time, other people who are study in the placement cell will be shifted over to that particular place and made comfortable in that place. So for a short term, the staff shortage will be reduced. And next comes the principles of placement. We have almost 5 principles of placement, that is job first, man next, job offer, terms and conditions, aware about the penalties, loyalty and cooperation, and placement is not an easy process. Totally 6 points we have under the principles of placement. So the first one is job first, man next. So man should be placed on the job according to the requirements of the job. ஸோ ஒரு பர்சனை நம்ம வந்து ஒரு வேலையில் கொடுக்க போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த பர்சன் வேலை தான் முக்கியம், அதுக்கப்புறமா தான் அந்த பர்சன், அந்த மாதிரி வச்சு தான் ஜாபை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு மேனை செலக்ட் பண்ணணும். There is no compromise on the requirements of qualification of the man with respect to the job. Job first, man next should be the principle of placement. So there should be no compromise. எந்த காம்ப்ரமைஸுமே கொடுக்கக்கூடாது. ஜாபுக்காக ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ண போகிறோன்னா அந்த ஒர்க்கை செய்யறதுக்கு யார் கரெக்டான குவாலிஃபிகேஷனோடு இருக்காங்களோ அந்த பர்சனை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த இடத்துக்கு செலக்ட் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். டக்குன்னு சம்மந்தமே இல்லாத ஒருத்தரை நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாது. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஜாப் ஃபர்ஸ்ட், மேன் நெக்ஸ்ட். யார் ஒருத்தருக்கு ஃபேவர் பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் இந்த பிரின்சிபல். Next, job offer. The job should be offered to the man based on his qualification. So full and full ஒரு particular person ஓட qualification base பண்ணி தான் அவருக்கு job கொடுக்கணும். Next, terms and conditions. So jobல அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணதுமே அவருக்கான conditions, rules, regulations எல்லாமே வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. The employee should be made conversant with the condition and the culture prevailing in the organization and all those things relating to the job. So அந்த particular jobல அவங்களுடைய கண்டிஷனு, அவங்களுடைய கல்ச்சர், அவங்க எப்படி அங்கே ஆக்ட் பண்ணணும், அந்த ஆர்கனைசேஷனில் ரிலேட் பண்ண எல்லா திங்ஸ், சின்ன சின்ன ஜாப்ஸோ இல்லை சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸோ எல்லாமே வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அங்கே ஆல்ரெடி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், அவேர் அபவுட் பெனாலிட்டிஸ். ஸோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணாருன்னா அதுக்கான என்ன பனிஷ்மெண்ட்டுங்கிறது தான் பெனாலிட்டி. எம்ப்ளாயி ஷுட் ஆல்சோ பி மேட் அவேர் ஆஃப் த பெனாலிட்டிஸ் இஃப் he or she commits a wrong or lapse. ஸோ தப்பு பண்ணாலோ இல்லை டைம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து ஒரு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணாங்களோ மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது they will be penalized. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபைன் பே பண்ணணும், இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க. Next, loyalty and cooperation. Loyalty na உண்மையாக இருக்கணும், at the same time they have to coordinate with everyone in the organization and move on.
When placing new recruit on the job, an effort should be made to develop a sense of loyalty and cooperation in him. So he has to cooperate with everyone and at the same time நம்ம உண்மையாக இருக்கணும், நம்ம வேலையில் கரெக்டாக இருக்கணுன்ற ஒரு தாட்டோடு அவர் ஒர்க் பண்ணணும். So that he or she may realize his or her responsibility better towards the job and the organization. ஸோ அந்த பர்சனை நம்ம மதித்து அவங்களுக்கு எல்லாருமே கோஆப்ரேட் பண்ணோன்னா ஸோ அவருக்கு அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு இவர் என்ன பண்ணணும் டுவர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் விஷயத்தை கரெக்டாக இவர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட், பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ப்ராசஸ். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு பர்சனை போய்ட்டு பிளேஸ் பண்ணிட முடியாது. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அ நியூ எம்ப்ளாயி who cannot be expected to be not familiar with the job and environment. ஸோ ஒரு ஜாபில் ஒருத்தரை கொண்டுட்டு வந்து வச்சுட்டு அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, இனிமேல் தான் கற்றுப்பார், இனிமேல் ஆனால் நல்லா பண்ணிடுவாருன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த பர்சன் கொஞ்சமாவது அந்த ஃபீல்டில் ஃபெமிலியராக இருந்தால் மட்டும்தான் அவரால் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சர்வைவ் பண்ண முடியும். And next comes the recruitment and selection ஓட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீனிங் பார்ப்போம். Recruitment is an activity of searching candidates and encouraging them to apply for it. Recruitmentனா ஏதோ ஒரு விதத்தில் அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருப்போம், அட்வர்டைஸ் பண்ண அந்த வச்சு அது அட்ராக்டிவாக கொடுத்து நம்ம கேண்டிடேட்ஸை அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ண போகிறோம், அது ரெக்ரூட்மெண்ட். செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் selection refers to the process of selecting the suitable candidates and offering them job. ஸோ செலெக்ஷன் என்னன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு. ஸோ அவங்க அந்த ஆடை பார்த்துட்டு கம்பெனி உள்ளே வந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ கம்பெனி உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஜாப்ஸ் அங்கே இருக்குது, ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து செலெக்ஷன். நெக்ஸ்ட், அப்ரோச். ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ரோச் அண்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஒன். ஸோ இது பாசிட்டிவாக இருக்கும், யார் வேணால் வாங்க வேலை தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது நெகட்டிவ். ஏன்னா வரக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து அங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்காது. ஸோ குவாலிஃபிகேஷனால், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால, இல்லை ஆட்டிடியூட்னால, எவ்வளோ விஷயங்களால் ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஜாப் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட், அப்ஜெக்டிவ். இன்வைட்டிங் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் டு அப்ளை ஃபார் அ வேக்கண்ட் ஆஃப் போஸ்ட். ரெக்ரூட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் காமனாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, எத்தனையோ பேர் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஆனால் செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அப்படி அப்ளை பண்ணவங்கள நம்ம பிக் பண்ணுவோம், நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ பிக்கிங் அப் த மோர் சூட்டபிள் கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் எலிமினேட்டிங் த ரெஸ்ட். ஸோ நம்மளுடைய ஜாப் வேக்கண்ட், நம்மளுடைய கம்பெனியில் வேக்கண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்க்கு யார் சூட்டபிள் அப்படின்னு பார்ப்போம். தேவையில்லாதவங்களை எல்லாரையும் எலிமினேட் பண்ணிவிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு சீக்வன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எது நடக்கும், எது செகண்ட்னா ஃபஸ்ட்டு ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் நடக்கும், செகண்ட் ஸ்டெப்பாக தான் செலெக்ஷன் நடக்கும். என்னென்ன மெத்தடில் நடக்கும்னு பார்ப்போம். ரெக்ரூட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அன் எக்கனாமிக்கல் மெத்தட்ஸ். எக்கனாமிக்கல்னால் காமனாக போடும்போது பெருசாக அதனுடைய செலவு எதுவுமே இருக்க போகிறதில்ல. ஆனால் செலெக்ஷன் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் மெத்தட். எக்ஸ்பென்சிவ் மெத்தட்ன்றதுனால நம்ம அதிகமாக காசு செலவு பண்ணி அந்த விஷயங்களை செய்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ஒரு 20,000 பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா 4-5 பேரை வந்து நான் வெளியூரில் இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் அவங்கள வந்து என்னோடய ப்ளேஸ்க்கு நான் கொண்டுட்டு வர ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ அவங்களுக்காக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருக்கும். நிறைய மெம்பர்ஸ், என்னோடய டைரக்டர்ஸ் எல்லாரையும் ஒன்றா கூப்பிட்டு வச்சு அவங்க மூலிமா இன்டர்வியூ எடுக்க வைப்பேன். ஸோ எல்லாருக்குமே பே பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். அதனால் அது எக்ஸ்பென்சிவ் மெத்தட். நெக்ஸ்ட்டு கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட் பேசிஸில் என்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் க்ரியேட் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் வேக்கன்சி. ஸோ இப்படி ஒரு வேக்கண்ட் பிளேஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறது மட்டும்தான் அதனுடைய வேலையாக இருக்குமே தவிர எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இங்கே க்ரியேட் ஆகாது. ஆனால் செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ சூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து க்ரியேட் ஆகும். ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஏன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம், விருப்பப்படுறவங்க அப்ளை பண்ண போகிறாங்க. ஆனால் செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட். காம்ப்ளெக்ஸ்னால் ரொம்ப கஷ்டமானது. அட் த சேம் டைம் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு பர்சனை செலக்ட் பண்ணிட முடியாது. டைம் requires less time since it's merely involves just identifying the vacancies and advertising them. Hence less time is required. ஸோ அதிகமான நேரம் தேவைப்பட போகிறதில்ல, ஜஸ்ட் லைக் தட் அட்வர்டைஸ் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான் ரெக்ரூட்மெண்ட். ஆனால் செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் மோர் கன்சியூமிங் ஆஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேண்டிடேட் ஹேஸ் டு பி டெஸ்டட். நான் செலக்ட் பண்ண ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேண்டிடேட்டுமே நான் டெஸ்ட் பண்ணணும். என்னோட வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் செக் பண்ணுவேன். ஒருத்தர் ஒரு விதத்தில் செக் பண்ணுவாங்க. ஹென்ஸ் அதுக்கு நிறைய டைம் நமக்கு தேவைப்படும். Thank you, students.